Hello, Namaste, welcome back to Mehndi. Today we are going to practice how to make Arabic designs. For that you have to make first perfect dots. Okay, by making perfect dots your hand pressure control will increase. अरबिक डिज़ाइन प्रैक्टिस करने के लिए आपका हाथ का प्रेशर पहले कंट्रोल करना है. इसके लिए पहले डॉट प्रैक्टिस करना है. परफेक्ट डॉट बनाना मुश्किल है. एक ऐसा बनाएगा देखो. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഡോട്ട് ഇടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് ലെസൺസിൽ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി കാണുക. മേക്കിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ഡോട്ട്സ് യു ഹാവ് ടു ഹോൾഡ് യുവർ ഹെന്ന കോൺ ഇൻ 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫസ്റ്റ്. Then release the henna paste slowly to get the desired effect, like desired shape or desired size. ओके आपको परफेक्ट डॉट बनाने के लिए आपका हेना कोन 90 डिग्री में होल्ड करना है. ये 60 डिग्री और 40 डिग्री में होल्ड करेगा तो आपको परफेक्ट डॉट नहीं मिलेगा. 90 डिग्री में होल्ड करना है. बाद में थोड़ा सा हेना पेस्ट रिलीज़ करना है. आपको कितना साइज़ चाहिए इतना पेस्ट रिलीज़ करना है. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 90 ഡിഗ്രിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ ഹെന്ന പേസ്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് സൈസാണോ വേണ്ടത് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് അത്രയും സൈസിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. The next thing is to make a perfect line. For Indian designs, normal line is okay. But for Arabic design, this normal lines will not work. आपको इंडियन डिज़ाइन में स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ करने के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अरबिक डिज़ाइन में ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं चलेगा. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ഇന്ത്യൻ ഡിസൈൻസിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അറബിക് ഡിസൈൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിന് പകരം നിങ്ങൾ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ലൈൻസാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. For Arabic designs, instead of straight lines, we are going to practice pressure variation lines. For making pressure variation lines, you have to control the pressure. For that, give little pressure and drag from one side. Then suddenly stop, increase the pressure, reduce the speed. Then you will get thick line. Again, increase the speed, reduce the pressure so that you can make a thin line. देखो कैसे प्रेशर वेरिएशन लाइन बनाना है. पहले थोड़ा प्रेशर देना है, थिन लाइन बनाना है. बाद में सडनली स्टॉप करो, इंक्रीज़ करो, प्रेशर इंक्रीज़ करो, थिक पेस्ट निकालेगा ट्यूब से. स्पीड भी स्लो करना है. बाद में स्पीड इंक्रीज़ करो, प्रेशर थोड़ा देना है, थिन लाइन बनाना है. ऐसा प्रेशर वेरिएशन लाइन प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करना है. थिन लाइन से थिक लाइन, बाद में थिन लाइन. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ലൈൻസ് ചെറിയ പ്രഷർ കൊടുത്ത് വരയ്ക്കുക. പിന്നെ പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ട് സ്പീഡ് കുറച്ച് തിക്ക് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. വീണ്ടും പ്രഷർ കുറച്ച് തിൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് അറബിക് ലീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ അറബിക് ഡിസൈനും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഹൗ ടു മേക്ക് എ തിക്ക് ലൈൻ. ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഡിസൈൻസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് വൺ തിൻ ലൈൻ ഫസ്റ്റ്, ദെൻ वी विल ऐड वन मोर लाइन टू थिकन द सेम लाइन. इंडियन डिज़ाइन में हम लोग थिक लाइन कैसे बनाता है, पहले एक थिन लाइन बनाएगा, बाद में इसके साथ एक और लाइन बना के ये थिक करेगा. लेकिन ये तो अरबिक डिज़ाइन में ऐसा करेगा तो परफेक्शन नहीं मिलेगा. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ തിക്ക് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഫോർ മേക്കിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് തിക്ക് ലൈൻസ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ബോർഡർ ഫസ്റ്റ്. I am using henna thread for that. How to make henna thread I have already discussed in basic lessons. Please visit, I am giving the description, like link in the description box. Please visit and see how to make henna thread. First give a border with the henna thread, then fill inside of these lines with thick henna paste. पहले henna thread बनाना है, बाद में
इन अंदर ऐसा थिक पेज से फिल करना है. ऐसा करेगा तो परफेक्ट थिक लाइन मिलेगा. ഫസ്റ്റ് ഹെന്ന ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്ത് ചെറിയ ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ പ്രഷർ കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിക്ക് ലൈൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അറബിക് ഡിസൈൻസിൽ എല്ലാവരും ഹെന്ന ത്രെഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഹെന്ന ത്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 ലെസൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഹൗ ടു ഷെയ്ഡ് അറബിക് ഡിസൈൻസ്. In Indian designs, first we are giving a border or first we are giving a desired shape. Then we are shading just like a pen, just with like a pen or like a pencil. Okay, we are dragging one end to another end. Opposite side also same thing we are doing. इंडियन डिज़ाइन में हम लोग क्या करता है, पहले बॉर्डर देता है, बाद में शेड करता है. ऐसा सिंपली शेड करता है, दोनों साइड से शेड करता है. ഇന്ത്യൻ ഡിസൈൻസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്ത് ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. But this is not looking perfect, right? This one is not looking perfect. So just see how we are making a perfect shade, like how we are giving perfect shade to Arabic design. For that we have to make first a thin border. After that we are drawing thin lines from outside to inside. Only one direction we are drawing thin lines. ऐसा थिन बॉर्डर करके देखिए बाद में थिन लाइन बनाता है विदाउट डिस्टेंस. और डिस्टेंस नहीं देगा. थिन लाइन बाहर से अंदर तक बनाता है, एक ही डायरेक्शन से बनाता है. दोनों डायरेक्शन से नहीं बनाता है, एक ही डायरेक्शंस में ड्रा करना है. देखो तीन लाइन से कैसा परफेक्ट शेडिंग देता है. सो दिस इज़ हाउ वी आर गिविंग परफेक्ट शेडिंग फ्रॉम outside to inside, making thin lines without distance. അങ്ങനെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഒട്ടും അകലത്തിലല്ലാതെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ചെറിയ ലൈൻസ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ, പുറത്തു നിന്നും അകത്തോട്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വരച്ചിട്ട് ബോർഡർ നല്ലോണം തിക്കൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ തിക്കനിങ് ദിസ് ബോർഡർ so that we are getting a perfect look. So ऐसा बॉर्डर भी बाद में करना है. ऐसा परफेक्ट लुक हम लोगों को परफेक्ट लुक मिलेगा. അങ്ങനെയാണ് അറബിക് ഡിസൈൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഫ്ലവറിനും ഓരോ ഷേപ്പിനും അതിൻ്റേതായ ഡയറക്ഷനിൽ ഇതുപോലെ തിൻ ലൈൻസ് വരച്ച് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Next we are going to see how to shade a normal leaf. In Indian design we are giving first one outline, then we are drawing middle vein, then small veins from the middle line we are giving. No, this is how we are making simple leaves. So Indian design में हम लोग कैसा simple leaves बनाता है, ऐसा आउटसाइड शेप ड्रॉ करके मिडिल वेन ड्रॉ करके बाद में मिडिल वेन से छोटा स्मॉल वेन करता है, बाद में आउटलाइन थिकन करता है. So if you are doing this like this is not looking perfect, no. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മിഡിൽ വെയിൻ വരച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ വെയിൻസ് വരച്ചാൽ ഇത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല അല്ലേ. സോ സീ ഹൗ ഐ ആം മേക്കിംഗ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്മോൾ ലീവ്. First I am giving a thin border, then from this thin border I am making thin lines from outside to inside. Opposite directions, same thing I am doing opposite directions.
देखो कैसे मैं परफेक्ट लीफ शेड करता है। पहले 3 बॉर्डर करके बाद में ये बॉर्डर बाहर से अंदर तक ऑपोजिट डायरेक्शन में 3 लाइन बनाता है। बीच में ये हेना कोन का टिप वाइप करना है, नहीं तो തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയേगा 3 ലൈൻ करने का टाइम। ഇടയ്ക്ക് ഈ ഹെന്ന കോണൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. തുടച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഈ തിൻ ലൈൻസ് കിട്ടും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് the middle vein I am drawing the middle vein with a thick paste, then giving outline also, so you can see how a perfect leaf formed. देखो कैसे मैंने एक परफेक्ट लीफ को शेड किया। ऐसा करेगा तो परफेक्ट लुक आएगा आपका डिज़ाइन को. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫിൻ്റെ ലുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഷോ ഹൗ ടു മേക്ക് എ Arabic leaf, how to make a long Arabic leaf. For that I have to make first the border same like Indian design, then simply filling inside. See what is the result. पहले एक थिन बॉर्डर दे के बाद में सिंपली फिल करेगा तो कैसा लुक आ जाएगा देखो. बाद में अरबिक स्टाइल में प्रेशर वेरिएशन में फिल करेगा तो कैसा लुक आएगा देखना है. ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ട് അകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ ഇതിനൊരു വേറെ ലുക്ക് തന്നെ അല്ലേ, വേറൊരു അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കല്ല. സോ ഫോർ ഗിവിങ് ഷെയ്ഡ് first make the same border. After that fill with the pressure variation lines. If you are filling with the pressure variation line, the look will be entirely different and it will be looking very perfect. So I am giving one line from one side, one more line from opposite side. I am giving one more line. Finish. See what is the difference between these two type of shading. This look perfect, no? So ഇങ്ങനെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് കിട്ടും. Next we are going to see a short and wide leaf. How to fill a short and wide leaf. For in Indian design we are first we are giving an outline, then simply we are shading, no? कैसे एक स्मॉल लीफ कैसे बनाएगा इंडियन डिज़ाइन में, ऐसा बनाएगा ना. बॉर्डर आउटलाइन करने के बाद ऐसा सिंपली शेड करेगा तो इसको ये लीफ को പെർഫെക്റ്റ് ലുക്ക് नहीं मिलेगा. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഗിവ് വൺ ഔട്ട്ലൈൻ, ദെൻ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ലീവ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ in 3 directions. First from one end to another end, from side only I am giving one pressure variation line. पहले inside दोनों साइड से pressure variation line बनाना है. After that from middle also one pressure variation line I am giving. बाद में middle से भी देना है. देखो कैसा perfect shape मिला. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറബിക് ലീഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കൊടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ടൈംസ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ഹൗ ടു മേക്ക് എ central partition leaf. So in this design central part we are not filling, just
this vein is not filling, side only we are filling this like. These leaves are common in Arabic design. So if we are doing this like this will not look perfect. ऐसा लीफ अरबिक डिज़ाइन में ज़्यादा है. ऐसा करेगा तो इसको परफेक्ट शेप नहीं मिलेगा. See, I am making pressure variation lines opposite sides. ऐसा प्रेशर वेरिएशन लाइन दोनों साइड से डालेगा तो हम लोगों को सेम शेप में परफेक्ट लुक से अरबिक ലീഫ് മിലേഗ. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ലൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള അറബിക് ലീഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So next we are going to see how to make a Arabic leaf shading. First we are making one teardrop. Normally we are drawing and filling one teardrop, then giving outline, again giving one more outline. After that we are shading from one end to that another outline. So these all are normal filling. We can see in Indian design normal filling. So ऐसे टीयर ड्रॉप ड्रॉ करके बाद में फिल करेगा तो ऐसा फिल करेगा तो परफेक्ट लुक नहीं मिलेगा आपको. ऐसा बॉर्डर से ऐसा शेड करेगा तो नॉर्मल पेंसिल जैसा और लाइक पेन जैसा शेड करेगा तो अच्छा लुक नहीं मिलेगा. ഇങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ലീഫ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തല്ലേ, ആ ഒരു ഡോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതുപോലെ ടിയർ ഡ്രോപ്പ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ട്രൈ ടിയർ ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം ഡോട്ട്. Just use pressure control only for that. Don't make a outline or don't fill that. This like you can make a teardrop. Again give a thin border. The next border we are giving with the dots only, not giving a thin line even. With the dots you have to make the next border. सो पहले टीयर ड्रॉप ऐसा प्रेशर कंट्रोल करके बनाना है, बाद में आउटलाइन देना है. बाहर का आउटलाइन डॉट से बनाना है, बाद में ना तीन लाइन से ऐसा शेड करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू शेड विथ तीन लाइन्स लाइक दिस. ओनली वन डायरेक्शन, डू नॉट शेड opposite direction also. सो ऐसा छोटा छोटा लाइन से एक साइड से दूसरा बॉर्डर तक शेड करना है, आराम से शेड करना है. तीन लाइन से डिस्टेंस नहीं बनाना, डिस्टेंस नहीं चाहिए. ऐसा 3 लाइन बना के शेड करना है. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ലൈൻസ് അകലം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ അടുപ്പിച്ച് തന്നെ തിൻ ലൈൻസ് വരച്ച് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ഷെയ്ഡിങ് യു ക്യാൻ ഗിവ് എ ലൈക്ക് തിക്ക് ബോർഡർ. So if you wanted to give a thick border that also you can give. बाद में थिक बॉर्डर देना चाहिए तो ऐसा थिक बॉर्डर भी बनाओ. अभी कितना परफेक्ट लीफ बनाया आपने. देखो ऐसा प्रैक्टिस करेगा तो प्रेशर वेरिएशन लाइन और ऐसा
थिन लाइन्स और थिक लाइन प्रैक्टिस करेगा तो अरबिक डिज़ाइन आपको ईजी बनाएगा. Okay, so if you are practicing this like pressure variation lines, you can make a perfect Arabic design. So this need a little more practice again and again, then you can get the desired shapes and desired designs. So I tried to explain in 3 different languages. I know I am not good in these languages, so forgive my mistakes. And if you like, please subscribe my channel, share with your friends, comment if any suggestions. Thanks for watching. Take care. Bye.